It's not a preferable ambition or a job to start a hospital in this particular world because it is not easy to run a hospital, that too a multi-specialty hospital, and it requires a facility, an excellent infrastructure, manpower, expertise, excellence. Unlike other businesses, there are two stream of businesses which are doing extremely well in the world. One is healthcare, the other one is arms. These two things never see a downward trend. Always there is an upward trend. When I say that upward trend, there are also challenges in running a healthcare business in the world, especially in India, where it's getting developed and the policies are getting improved day by day. It's definitely not an easy thing. A multi-specialty hospital requires investment of manpower, mind power, everything is required. So I would like to appreciate the board of directors and the management of Meridian Hospital to show the grit, the guts, and the perseverance to start such a beautiful facility and run it successfully. I am very proud to tell you all that Meridian Hospital is ranked one among the top in any facility and compared to any facility in India. The 300-bed multi-specialty hospital is capable of treating the entire gamut of healthcare. You can start from neonatology to geriatrics. We can cover the complete gamut of healthcare. Whatever you say, any critical condition, we can take that 65 beds of critical care, I think, which is really fantastic for any hospital. We always, the combination of 20 to 30% it should be your ICU beds. So we are very mighty and we are very strong. And most of the patients, whatever may be the conditions when they come, we are taking care very well and we are all very happy. The other department which I have to appreciate and see that our cardiology department. In such a short period of time, we could do all the procedures, all interventional procedures, be it cardiology or interventional radiology. We have done all the procedures. And we have done hundreds of interventional procedures, including thrombectomy and other procedures. And we are the only hospital in North Chennai to complete more than 100 cardiothoracic surgeries. All successful surgeries by our wonderful team of cardiothoracic sciences. And we have a very strong medical team. Our medical team is absolutely fantastic and we are doing a tremendous job. And with the addition of surgical oncology, our surgery department has taken more strength and power to treat all sort of cases. So we got obstetrics and gynecology, we got nephrology, all the departments. I need not mention all departments, we all know that. And what is more significant is that 90% of the patients, they are very happy about the services. And the significant part is that hospital is the one you continuously you have to put the money. Earlier we were talking about return on investment in 3 years. It's now 5 years, 6 years, and 7 years. To look at an EBITDA of 18% for multi-specialty hospital is something very good. So in this scenario, when you have to add every biological equipment, every technology, it's really a big burden for any hospital. In spite of all these things, really we appreciate the promoters having supported the organization every time. We got some of the best things like we got microscopes and we got all the equipment which is required for IM surgeries. Our growth rate is very significant. We have been growing, started 3 years back. The hospital started just after the COVID. We are doing extremely well and we have been showing significant growth over a period of time. Of course, what is expected is that exponential growth, which has been expected. But our daily steps, we have seen definite improvement in all the areas. And for the academic interest, I can tell you, we talk about the payer mix. The payer mix, we call as revenue stream. How the revenue comes to the hospital. In terms of payer mix, it was predominantly cash, then it got converted into insurance and corporate and also the international services. Like this, the payer mix has got changed.
the reference says we call, which was very predominant in the time, which is also getting mixed with the plain mix. When we talk about the plain mix, we are in perfect plain mix. I can say very, very near perfect plain mix. So our policy is absolutely fantastic. Our strategy is online. In continuation of that, we are very happy to announce the first radiation oncology unit in the North Chennai, the first of its kind in Northern Chennai. It's a big boom for each and every patient. We all know that cancer is a disease which is day by day getting increased and everyone is getting affected. So, once again, thanks to the promoter. ஒன்று சொல்லலை, இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாலே ஆப்ரேஷன் இருந்தாச்சு, ரேடியேஷன் இருந்தாச்சு. இப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் மாறி இது ப்ரிசிஷன் ஆங்காலஜி, அதுதான் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட். டார்கெட்டட் ப்ரிசிஷன் ஆங்காலஜி ட்ரீட்மெண்ட். அப்போ அந்த கேன்சர் செல்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறது எல்லாம் சொல்லப்படுது. வேறு இந்த ஆர்கனாய்டு ஆனால் ஆர்கன்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. உங்கள் லிவர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, கிட்னிக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, ஹார்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் அதுக்கு ஆர்கனாய்ட்ஸ் அது வேற ஒரு டெக்னாலஜி. அதுக்கு கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி அது இங்கே இப்போ வந்திருக்கு. ஆனால் இங்கே தடையில் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லை, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டின் சப்போர்ட் இல்லை, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டின் சப்போர்ட் இல்லை. ஆனால் சப்போர்ட் எங்கேருந்து வருது? ப்ரைவேட்டு எங்கேருந்து பைசா இருக்குது? பேங்க் சப்போர்ட் இல்லை, பேங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இப்போ டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி தான் இந்த ப்ரிசிஷன் ஆங்காலஜின்னு சொல்லி அதுதான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை சார். இப்போ இந்த நோய் வராமல் தடுக்க முடியாது சார், இல்லை உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாற்றினா இந்த மாதிரி நோயிலேருந்து நம்ம தப்பிக்கலாம்? நோய் வராது, ஒரே இது ப்ரிவென்ஷன். ஸ்மோக்கிங் இருந்தால் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணணும், குத்தா சாப்பிட்டுனா அது ஸ்டாப் பண்ணணும். அது ப்ரிவென்ஷன் தான், அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி பண்ண முடியும் சார். பெரும்பாலும் இந்த பிளாஸ்டிக் என்னப்படும் இந்த நெகிழியினாலே இந்த கேன்சர் வந்து நிறைய உருவாக ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நாங்கள் மெரிடியன் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வச்சுருக்கிற மிஷின் வந்து லினாக் மிஷின் சொல்லுவாங்க. லினாக்கில் வந்து இது வந்து எலக்ட்ராவோட இன்ஃபினிட்டி மிஷின் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஹை எண்ட் மிஷினுங்க. ஸோ ஹை எண்ட் மிஷின் இருக்கிறதால ஹை ப்ரிசிஷன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து பேசிக்காகவே எக்ஸ்ரே ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான் இதில் வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து எல்லா வகையான கேன்சரையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய, அதாவது கேன்சருக்கு ரேடியேஷன் இண்டிகேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த எல்லா வகையான கேன்சரும் இந்த மிஷினில் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹை எண்ட் ஃபெசிலிட்டி உள்ள ட்ரீட்மெண்ட். பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2D டெக்னிக், 3D CRT டெக்னிக், IMRT டெக்னிக், IGRT டெக்னிக், VMAT டெக்னிக், SBRT டெக்னிக், SRS டெக்னிக், SRT டெக்னிக், இது எல்லா வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டும் இதில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரேடியேஷன் மிஷின் கூட சொல்லலாம் இதை. ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இப்போ நார்த் சென்னையில் இது ஒரு மிஷின் இங்கே தான் நமக்கு மட்டும்தான் இருக்குது, முதல்ல இப்போ வந்துருக்கு. சார் சொன்னபடி இது அண்ணா நகர்லேருந்து நெல்லூர் வரைக்கும் வேறு எங்கேயுமே மிஷின் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து தூரத்துக்கு போய் அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்கே வந்து அவங்க வைத்தியம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இருக்குது. கேன்சர் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு இருக்குது, அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது. இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக நமக்கு உள்ள TNCRP, அதாவது தமிழ்நாடு கேன்சர் ரெஜிஸ்ட்ரி ப்ராஜெக்ட் பிரகாரம் 2021 ரிலீஸ் பண்ணது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா மென்களுக்கு, ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக் கேன்சர் தான் முதலிடத்தில் இருக்குது. வாய் மற்றும் தொண்டை புற்றுநோய் வந்து 3ஆம் இடத்துலையும் 5ஆம் இடத்துலையும் இருக்குது. நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்து 2ஆம் இடத்துல இருக்குது. ஸோ இந்த எல்லா வகையான கேன்சர்களுக்கும் இந்த ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட், கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படும். ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் முதல் இடத்துல இருக்குது. நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறேங்க. மார்பக புற்றுநோய் முதலிடம், 2வது இடத்துல வந்து கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், 3வது இடத்துல வந்து தான் நுரையீரல் புற்றுநோய், 4வது இடத்துல வந்து வயிறு சம்பந்தமான புற்றுநோய். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெண்களுக்கு இருக்கிற புற்றுநோய்களுக்கும் இந்த
கதிர்வீச்சு சிகிச்சை டெஃபினட்டாக கொடுக்க முடியும், கொடுக்கவும் தேவை இருக்குது. சார் ட்ரீட்மெண்டோட காஸ்ட் டெக்னிக்கோட டிசிஷன் பிரகாரம் தான் சார் பேஸ்டு இருக்கும். 2D டெக்னிக்லாம் பேசிக் காஸ்ட் இருக்கும் சார். அட்வான்ஸ் டெக்னிக்னா விமேட் டெக்னிக் இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏபிசின்னு ஒரு ஆக்டிவ் பிரெத் கோஆர்டினேட்டர் வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குது சார். அது ஸோ அந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீத்திங்கோட மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அந்த ப்ரீத்திங்கோட மூமெண்ட்டில் ட்ரீட் பண்ணுறதால சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி லங்கோட சைடு எஃபெக்ட்ஸும் அதே மாதிரி ஹார்ட்டோட ரேடியேஷனோட டோஸும் கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய கம்மி பண்ண முடியும் சார். இன்சூரன்ஸ் மேக்ஸிமம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகுது சார். சிகிச்சை மூலியமா நோய் முற்றிலும் ஆரம்ப நிலைமையில் வந்தால் ஸ்டேஜ் 1, 2 up to 3 வரைக்கும் குணமாகறதுக்கு சாத்தியங்கள் நிறைய இருக்குது சார். ஆல்மோஸ்ட் 60 to 90% சான்சஸ் இருக்குது சார். பெரும்பாலும் இந்த புற்றுநோய்க்கு ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணி தான் சார் இருக்கோம். குணப்படுத்தக்கூடிய சாதிகள்லாம் இருக்குது. ஏன்னா 20 வருஷத்துக்குள்ளான பேஷண்ட்லாம் கூட நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம், ஃபாலோப்பில் வராங்க. ஸோ எல்லாரையும் அது மாதிரி பிராண்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு சில புற்றுநோய் பிரச்சனை இருக்குது. அது வந்து சில சமயம் வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் சில புற்றுநோய்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பேஷண்ட் நம்ம டாக்டரை தேடி வரும்போதே அது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதால அந்த சமயங்களில் வந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத காரணங்கள் இருக்கலாம். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேன்சர்ஸ் வந்து ட்ரீட்டபிள் கேன்சர்ஸ், க்யூரபிள் கேன்சர்ஸ் தான் சார். இந்த ஆராய்ச்சி